Hello, hi, good evening, everyone. Welcome to OET Speaking Speculation. This is me, Richard Caroline from Nidus Academy. So, yes, I hope all of you are having a great time and your preparation is going well as well. So, yes, welcome back, everyone, to another live segment. So, today also we are going to look into a very new model of a card, but the pattern is kind of similar. But I have included a new scenario. This is a new card which I created today so that you can practice more context but following the same exam patterns. അപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ മൈൻഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു സിനാരിയോ ആണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് വരുന്നത് ഒരു ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് കേസാണ് ആൻഡ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു എ സൂൺ ടു ബി മദർ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഷീ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ. സോ ഷീ ഈസ് ഹിയർ ടു ആസ്ക് യു മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനും എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെയാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് വരിക. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലോർ വാട്ട് ഷി ഓൾറെഡി നോ അബൌട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നീടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ് ടാസ്കുകളും പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിംഗ് ടാസ്ക് വിച്ച് മീൻസ് you're giving suggestions about what to do and what could happen if she don't take care of it. അങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ കാർഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, good evening all of you. I hope all of you are doing fine. So I'm just reminding you the timings of the live segments. We have the lives for OET Speaking Speculation on Tuesdays and Wednesdays. Tuesday at 5:30 and also same at Wednesday too. Tuesdays it will be like a one-man show. I'll be doing the card with you guys. We'll be discussing it. We'll be talking about the different task constructions and everything. And on Wednesdays we'll have a similar thing like a discussion, and after that we'll have an exact replica of the representation of the card as well. So you will understand whatever we have discussed. നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടി സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വിൽ ബി പ്ലാനിങ് ടു ഡു ടുമോറോ. സോ ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ദ ടൈംസ്. ദ ടൈമിങ്സ് ആർ 5:30 to 6:30. So I hope it's clear to all of you. Okay, so without wasting much time, let's get started with today's live segment. So I'll share the card on screen right now. Remember, you have 3 minutes. Prepare the all points and then we will start with the discussion.
All right, okay, everyone, welcome back. So, I hope you have gone through the card, got an idea about how this can be presented, and you got an idea about what type of context it is, whether it is going to be a known case or an unknown case. Okay, so yes, good evening, all of you. Hi, Vincent. Hi, Adira. Yes, Arun. Yes, Madhusmita. Hello, hello, good evening, all of you. So, yes, before we start, I would like to bring to your attention that there would be non Malayalis joining the session. So, if you suddenly hear me talking in Malayalam, do not feel like that I am speaking something else or giving other information. I'll be explaining whatever I say both in English as well as in my colloquial language. So if you don't understand any single point, feel free to comment down. I'll be glad to explain that to you. But at the same time, I would like to bring it to your attention that I will not be saying anything else, okay? I'll be actually explaining whatever I said in English in Malayalam as well, okay? Just for that. So please keep that in mind. All right. So yes, good evening, all of you. Let's begin with the discussion. So before that, I would like to talk to you about the breakup of the points that you need for the preparation of the card. So you do understand providing the structure of a card is significant when it comes to the presentation that you do for 5 minutes. So how do you organize the structure? Okay, so usually what they say is you need an organization skill. So you need to understand what is the skeleton that is required to build this conversation on. This is too important. So you need a proper layout. You need to have a proper organization that is in your mind. For that, you need to keep in mind 8 things. So if anybody know what that is, please let me know in the comment section. So if you're a person who constantly watches my live, or you join the speaking club, you might be knowing it. I always talk about 8 points that will help you to organize your role play, and these are the 8 points that you need to do for your 3 minutes as well. So if anybody knows it, please let me know in the comment section. If no, I will explain that. If you don't know about it, please let me know in the comment section as well. Okay, so that makes me understand whether I have to say that again or not. So then we will discuss the entire role play for this one based on the 8 points that is the part of the breakup. Okay, so yes, let me know in the comment section. If you know it, please let me know what are the 8 points. If you don't know it, please let me know in the comment section. I'll give a few seconds time to think and type. Yes. Yes, good evening, Limna, Sneha, good evening. Let me know in the comment section, please, if you are familiar about it. Yeah, those from the offline batch, those join the speaking club, the live, everything, you might be knowing it. What is it? Please let me know in the comment section. And if you don't know, please let me know that as well, okay? So I'm expecting some responses. This is very important. If you ask me, if you have a clear understanding of what are the points that comes into the breaking up of the entire role play card, like the pre-planning of the entire stuff, it will definitely help you to have a better presentation. That will be definitely helping you. So let's learn that, okay, if you don't know it. So Arya has mentioned no problem, Arya, please be with me. I'll explain that to you in a very short time. Yes, anybody who knows it, or is that a big no with everyone? Good evening, Josna. Good evening. Anyone, any points that you remember? Vincent also mentioned no. Okay, so I suppose it is going to be a no for majority. So let's go through that. So there are 8 points. Remember these points, okay? And I would like to call it the breakup of the card, okay? Because you're breaking each points and you're preparing the parts. Okay, so that's not a technical breakup, but still we are kind of like understanding each and every point from the beginning till the end. And trust me, and when I say trust me, I guarantee you that if you have planned these 8 points in mind, your role play is going to be fantastic. Trust me, I guarantee you it is going to be really good for you. Okay, so let's learn these 8 points. The first one that you need to prepare during 3 minutes. Okay, so these 8 points need to be done in 3 minutes. So the first thing is the introduction. You need to plan the introduction. When I say introduction, I'm not talking about the self-introduction, okay? Whenever the part or the name introduction comes in mind, do not think about my name is this. That's not the point I'm talking about. I'm talking about the intro phase, okay? The intro part. So that includes your greeting,
your opening statement where you say who you are, where you're from, or which department you work at. And after that, it even includes asking the reason for the visit, providing the or asking how the patient is feeling. So these are the topics that is covered under the intro part. So that is the first thing that you need to prepare. You need to be sure about your introduction, and it should be done by looking at the setting, by reading the background information, which is the portion that you can see alongside the word nurse, and after that looking at your task number 1. So these 3 information will give you an idea about what concept it is or what context that you're dealing with. When you know that, it will be easy for you to plan your introduction. And trust me guys, introduction is very important, because when you have a proper start, you will feel more confident and you will be able to speak very well later in the card as well. But if you are not able to give a good start, some students find it very difficult to come back to the track. So we don't want that to happen. So introduction proper plan cheyanam. Adina proper non-case, unknown case scenarios, non-case vannal edake type, ed category, idellam mansilaki cheyanayittu shraddhikka. Okay? So that is the first thing you have to do. You need to have an understanding of what context it is and prepare the introduction. That is the first thing in your 8 steps. First step is intro. Okay, now let's look into the second step. The second step is initial assurance. Please take notes, okay? So the first step is introduction. Second step is initial assurance. Initial assurance is nothing but the assurance that you provide to the patient or the bystander right at the beginning of the role play. That's the reason why I call it initial, because initially throughout the role play you will be giving a lot of reassurance or a reassuring points and concept initial assurance. Okay, and remember, this initial assurance will have 3 segments in it. The first one is empathy, second one is assurance, and the third one is offering help. Okay, empathy, assurance, offering help. So let me tell you one thing. Ningal intro phase-li chodichu. Hi, how can I help you? So patient said, I'm here to know more about gestational diabetes. This is what the patient said. So you need to first be empathetic. Okay, so say for example, the patient, I'm here to know about gestational diabetes because the doctor told me that I've been diagnosed with it. So I have some questions about it. So first thing is you're being empathetic. You can try something like, I understand you do have some concerns or you're a little worried about gestational diabetes. So you're empathetic. You're empathizing with the patient. Next step is assuring. Please don't worry, you have reached the right place. I will do the needful. So please don't worry, you have reached the right place is your assurance. I will do the needful is the third step, which is offering help. These 3 segments in the initial assurance complete. Okay, so I hope you guys are understanding this. So please let me know in the comment section if you are following that. If I have any questions, let me know here, okay? Yes, good evening Susan, good evening Alex, yes, good evening all of you. Alright, so that is the second step. So the first step is your introduction that needs to be prepared. The second thing that needs to be prepared in 3 minutes is your initial assurance. The third thing that needs to be looked into is your action verbs and what is the functional phrase that you're going to use to expand this particular action verb. And you know what are action verbs, Alain? It's nothing but the first word that you can see in each of the tasks. So if you look into this card, what are the action verbs that you see here? I've told you that's the first word. Agni, please comment down the action verbs that you see. Yes, let me know the comments that, let me know the action verbs that you see in the comment section. First task to the 6th task, what are the action verbs that you see? First task, what is the action verb? Please comment. Sometimes there will be 1 or 2 action verbs depending on how many segments you have for each task. So let me know in the first one. First task, action verb comment there. And for those who don't know what is an action verb, action verb is the word which tells you what to do in that particular task, okay? Like the activity or the action that you need to perform in that task. That is going to be the action verb or action word, whichever word is comfortable for you, okay? So what is the action verb in this particular task? The first one.
So yes, Haya has mentioned the first one is find out. Very good. And so Jovita has mentioned explain, which is the action verb of second task. Good. Asha mentioned find out, explain, discuss, provide. Very good, very good. So Jovita has mentioned find out is the first one. Atira has mentioned find out, explain, discuss, provide, encourage. Beautiful. Good job. Susan, find out. Josna, find out. Yes, that is the action verb first one. And Arun has mentioned find out. Yes, that is the first one. Haya has mentioned explain for the second. Vincent has mentioned find out. Manuel, yes, find out. Good. Good, good. So Susan has mentioned explain, discuss. Very good. Excellent. So now, yes, Vincent, explain is for the second one. Good job. Jovita, discuss, provide, encourage. Yes, sixth task has encourage. Arya, find out. Good. Okay. Vincent, discuss. Good. Yes, Arya, explain is there. Provide is there. Good job, Vincent. Yes. Arya has mentioned discuss. Good, good. Yes, provide is there. Yes, Madhushmita, find out is there. Jocelyn, find out is there. Yes, provide, encourage, excellent. So if I just have to go through the points, yes, Susan, provide, encourage, Vincent, yes, encourage. Jocelyn has mentioned explain for the second task. Good. Okay, so now let's look into something else as well. Okay, so let's stop commenting for this and look into the next point. Yes, all of you found out the action verbs for each and every task. Find out is for the first task, explain for the second task, discuss for the third one, explain again for the fourth one, find out also for the fourth one. Number 5 has provide. Then we have encourage for the last task. So these are the common action verbs that is seen in this one. So now, what do you need to do with the action verbs? That is the next point I need to talk about. Third point of the breakout chain. So when you understand this is your action verb, what you need to plan is a functional phrase. And when I say functional phrase, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കോമൺ സെൻറ്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് കണ്ടാൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗീവ് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദിസ്. ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദിസ്. ലെറ്റ് മീ ടോക്ക് ടു യു അബൌട്ട് ദിസ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ വേർബിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു? ഫങ്ഷണൽ ഫ്രേസ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ നൗ I'm going to give you time to give me a functional phrase for find out. Yes, everyone, let me know in the comment section. Find out എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ വെർബിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം? I'll show an example. From my end, I would say, I would like to know. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയുക എന്നാണല്ലേ. സോ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചറിയുക, കണ്ടുപിടിച്ചറിയുക, എന്ത് വേണേലും പറയാം. സോ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. സോ മൈ സെൻറ്റൻസസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ. Okay, so I would like to know about your understanding of the diagnosis. This is my version. So let me know in the comment section what is your versions. Yes? Find out, expand cheyde. Please expand, find out. Yes, all of you are commenting that. Yes, let me explain, provide. Jocelyn, discuss for third. Smita has mentioned find, explain, discuss, provide, encourage. Excellent. So now give me an expansion for find out. I've told you my expansion. My expansion is I would like to know. What is going to be your expansion? Yes. Give me another versions for I would like to know. Hi, as mentioned, could you tell me more about? Okay, so in this context, we don't need that more because we are checking just one thing, the understanding of the patient. So we don't have much questions there. Right? So what you can do is you can just change that word more, replace it, or just eliminate that word. Could you please tell me about your understanding of the diagnosis? Okay, that's enough. Okay, good job. Yes, Adira has mentioned, may I know? We don't need the there. We can say, may I know
what you understand by this diagnosis, അല്ലെങ്കിൽ what's your understanding of the diagnosis. Josna, could you please tell me, are you aware of your condition? Okay, so in this context they are not trying to ask the patient whether the patient knows about this condition. Okay, ആ കണ്ടീഷനെ പറ്റി എന്തറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ലേ. അപ്പോൾ could you please tell me what do you know about the condition? Yes, Susan. So Josna, please change that aware of your condition മാറ്റിയിട്ട് could you please tell me what do you know about your condition എന്നാക്കണം കേട്ടോ. Yes, Arya, let me know what do you know about your condition. Very good. Yes, excellent. So that is the strategy that you need. So you just saw that the same thing can be asked in 5 to 6 different ways already. അല്ലേ, ഇത്രയും തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി പല രീതിയിൽ ഇത് ചോദിക്കാം എന്നുള്ളത്. So I would like to know, I need to ask you whether you know anything about your condition, അല്ലെങ്കിൽ what do you already know about your condition എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. So that is an excellent question that you can try for that. So the next one is the word explain. Can you give me the phrase that you will use for explain? In the side I'll say for me I will explain by I would like to talk to you about. I would like to talk to you about എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഫ്രേസ്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫങ്ഷണൽ ഫ്രേസ് ഫോർ എക്സ്പ്ലെയിൻ? കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒക്കെ എക്സാമിന് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല. ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ ഫോർ ഷ്യൂർ. Okay, not even a single card is there without the word explain alle. So you definitely need to have some stock, like കുറച്ച് വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So what is going to be your functional phrase for the action verb explain? Please comment down. Explain എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്ന functional phrase? Okay, so Madhusmita has given me another statement for the previous one. Could you tell me, please, what you have idea about your health condition? Okay, so we need a little bit of corrections here and there. Could you please tell me? Just take that C, please, from the last portion there and put it after you. Could you please tell me what do you know about your health condition would be appropriate. Okay, or you can just take off that what. Do you have any idea about your health condition will be also fine. Okay. Yes, Arun. Now let me discuss with you regarding. Okay, so when I have to say about this discuss means about. Okay, and regarding also means about. So you don't have to use discuss about or discuss regarding together. You have to simply say, let me discuss the condition with you. Let me discuss what is gestational diabetes with you. Okay, or if you are using the word discussion, let me have a discussion about gestational diabetes is fine, or let me have a discussion about or discussion regarding gestational diabetes also fine. Okay, yes, Jovita, let me explain about. Good. Susan, I would like to explain to you in details. About what? In details. അപ്പോൾ in details എന്ന് വരത്തില്ല കേട്ടോ, in detail എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ട. I would like to explain to വേണേ. explain to you നിങ്ങളോട് അല്ലേ. അപ്പോൾ I would like to explain to you in detail about gestational diabetes. Shall I proceed? Yes. Let's talk about. Yes, Adira, excellent, simple and elegant. Arya, I will give you a brief explanation about the condition. Beautiful, very nice. Brief is a very nice word in this context. Okay, good job. So that these are the different ways that you can use for the word explain. Okay? Now let's look at the next one, that is discuss. So explain എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡിസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രൊവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് ആണ്. ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് അല്ലേ. സോ ദീസ് ഓൾ മീൻ ദ സെയിം തിങ്. സോ ഡിസ്കസ് വന്നാൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫങ്ഷണൽ ഫ്രേസ് ഗോയിങ് ടു ബി? It's exactly the same. Explain എന്നുള്ള പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസിന് വരുന്നത്. പ്രൊവൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ. When it comes to provide, there can be two type of provide. Okay, two types വരാം. One is providing information. Second one is providing an object. Okay, maybe like providing a leaflet, providing a brochure, or providing a inhaler. So objects കൊടുക്കുന്നതും വരാം,
providing information varam. Okay, so based on that, if it is providing information, then it is equivalent to explain. But if it is providing an object, that means it is giving an object. That means it is physical. So avada namukku I will like to explain ennu parayan pattathilla. I will give you അല്ലെങ്കിൽ I will hand over എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ I will provide an inhale എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയാം കേട്ടോ. So make sure that you are very clear about that as well. Yes, give me another word for discuss. Discuss is exactly the same like explain. So what could be another word? Yes. So Arya has mentioned, I will give you a brief. Yeah, I read that. So Josna, firstly I will explain regarding. Yes, firstly I will explain regarding the potential risks. Okay, very good. Arun, do you have any idea? Okay, so that is for the first task that is mentioned by Arun. Do you have any idea about diagnosis? Okay, yes, that is okay. Madhu, let me clear about your condition. Okay, let me clear about your condition, or you can say let me explain more about your condition, or let me clear your doubts about your condition. That will be good. Okay, yes, tell me one explanation for discuss. Grishma, good evening. Oh yeah, so that is different. I thought that was a sentence. Okay, so you passed OET this time. Oh, very, very happy for you. Congratulations, Grishma Devasi. I'm very, very happy for you. Okay, all the very best. Again, so happy and glad that you let me know about that. Congratulations. So happy for you. Yes. Arya, let me explain the potential risk. Very good. That's nice. Let me explain. So discuss is another word for explain. So when your action verb is discuss, why can't we use explain? Definitely you can use that. So I would like to explain that to you. Okay, now if it is explain, you can use discuss. Any discuss maatralla, I would like to brief. Brief is another synonym. I would like to talk, tell, discuss, or provide, give information. All these words can be used there. Okay, good job. Okay guys, so now let's move on to the next one. Explain is already discussed. Here we have provide reassurance and support. That is also the same way that you will be doing explaining something. And the last one is encourage. So when it comes to the word encourage, we don't have a proper direct sentence like I would like to encourage you. That is wrong. No, that is a process. Ipo stress the importance, reinforce the importance, emphasize the importance, or encourage something, encourage the patient. Ingeneyke varumpo you cannot do like I would like to advise you. No, I would like to encourage you. I would like to stress that to you. No, these words are technically the words which ask you to show that through your words. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകളിലൂടെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻകറേജ് കണ്ടാൽ I would like to encourage എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ stop that habit and you have to use the words which sound encouraging. Okay, encouraging ആയിട്ട് സൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വേണ്ടുന്നത് കേട്ടോ. സോ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ തേർഡ് തിങ്. കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ 8 points, that is a third point. You have to do action verbs and the functional phrases, and you need to prepare that in 3 minutes because these are the first words of the task. So when you know how to break it and get into the task, you will have no starting troubles. Easy ആയിട്ട് ആ ടാസ്കുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഒരു ട്രബിൾ വരില്ല. Okay, you will not find it difficult to do so. So make sure that you remember it and you do that. Okay, so the next one that you need to prepare in 3 minutes is your keywords. Okay, എല്ലാ ടാസ്കിലും there is one main point which is the keyword. So you need to decide whether you're going to use the exact same word which is given in the card as the keyword, or you're going to use any synonym of that word. ഇനി നിങ്ങൾ synonym ഉപയോഗിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if you're planning to use the synonym of that word, just underline that keyword there. Write the synonym on top of that word, which will tell you when you are doing the task and when you reach that area, it will hint, give a hint. This is the word I need to use. So that is going to give you a clue. Okay, ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വാക്കിന് പകരം ഇത് ഉപയോഗിക്കണം. Now, if you don't know a synonym, that's okay. You can use the same word which is given there. Okay, now let's look into this. Explain management options. Task number 4. Okay, so explain management options. So you don't know another word for management options. So what you can do is you can break down explain. I would like to talk to you about some management options. Absolutely fine. Okay, but if you know instead of options, I can use the word techniques or measures.
Okay, so what you can do is you can just underline the word options here and write down on top of options measures or techniques, whichever one you choose. So then the sentence becomes, I would like to talk to you about management techniques. See how it is changed? So you need to plan that too. That is the fourth step that you have to do. Pick out the words that you need to use in the role play and underline the ones which you're planning to change as well. കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ you will have an idea about which are the words that you need to change. The next one, the fifth point that you need to prepare is how to end each task. So we are starting each task with the expansion of the action verb, and at the same time you will end each task with a question. Right, because ഓരോ ടാസ്കുകൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ what do you need to finish it off with a question, and that question technically means you will be either checking the understanding of the patient based on what you just explained, or you will be asking whether the patient is okay in doing so. ഈ പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ടാസ്കുകളും വരാം. Okay, so these are the two types, isn't it? So now, when do you use the first one that I told you and the later one? So the first one is you check the understanding of the patient. So you can use it whenever you give an information or an education to the patient, like you're explaining this is that, you have to understand the condition like this, these are the causes of the condition, these are the treatment options you have. ഇങ്ങനെ education കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, is that clear? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Are you following me? Did you get my point? Any of such questions will be okay. But what you're doing is you're checking the understanding of the patient, and you can ask the similar questions if you're given some suggestions as well. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ സജഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടും എന്ത് ചോദിക്കാം, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. Absolutely fine. But when it comes to giving suggestions, okay, like when it comes to the questions like how does that sound to you, അങ്ങനത്തെ questions നമ്മൾ സജഷൻസിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ ചോദിക്കാവുള്ളൂ. You could only use that with suggestions. But when you are explaining a disease condition to a patient or the causes of a condition to the patient, don't ask the patient how does that sound to you, it sounds terrible. No. ഓക്കെ, ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്, ഈ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലേ, മനസ്സിലായോ എന്ന് തന്നെ ചോദിക്കാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് എവിടെ ചോദിക്കാം? സജഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കാം. പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡു ദിസ്, യു ജോയിൻ ദ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്, യു ഗോ ഫോർ ദിസ് ആൻറ്റിനേറ്റൽ ക്ലിനിക്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം ഹൗ ഡസ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് ടു യു. ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫൈൻ. അപ്പോൾ റിമെമ്പർ, when it is giving information or when you're giving some data or education to the patient about something, you can use both these types of questions. മനസ്സിലായോ എന്നും ചോദിക്കും, we can check the understanding of the patient, and okay ആണോ, how does that feel to you എന്നും ചോദിക്കാം. ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓക്കെ ആണ്. But when it is giving instructions or suggestions to the patient like do like this, don't do like that, these type of questions ആണെങ്കിൽ what you have to remember is do not ask the questions like okay, so when you're giving suggestions, you can ask both these questions. Okay, let me make it more clear to you. When you're giving instructions or when you're giving suggestions, you can ask like okay or no എന്ന് ചോദിക്കാം. At the same time, you can ask questions like yes, ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവിടെ ഓക്കെയാണ്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്, ലൈക്ക് നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലൈക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ, ഫീസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും മനസ്സിലായോ എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി കൺഫ്യൂഷൻ അബൌട്ട് വാട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ടോൾഡ് യു, ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ comment section how to end the task. Okay, ending taskil clarity issues എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ലൈക്ക് comment sectionൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക, I'll reply that. Okay, so now I'm getting some questions. Okay, yes Sanita, good evening. Yes Asha, I would like to discuss about, okay, discuss not about വേണ്ട കേട്ടോ, നമുക്ക് I would like to discuss the potential risks എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയേ. Susan, now I would like to provide you information regarding potential risk. Excellent, good job Susan. Arun, I am glad to explain to you വേണം കേട്ടോ, explain you അല്ല, I am glad to explain to you. Susan, are you following me? Yes, that's the right question. Adira, will you be able to do that? Good. Adira, is that okay with you? Excellent. Okay. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ask the question മനസ്സിലായോ, check the understanding, are you following me, don't ask anything else. After giving suggestions, you can use both types of questions. മനസ്സിലായോ എന്നും ചോദിക്കാം, ഓക്കെ ആണോ എന്നും ചോദിക്കാം കേട്ടോ. This is the simple thing that I can explain to you, simple way of explanation. So I hope it's clear. So that is the fifth point to do. Now let's look at the sixth point that you have to perform. The sixth point that you need to perform after ending the task is the transition. ഒരു എൻഡ് വന്നു, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം, അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ, ട്രാൻസിഷൻ വേണം. അപ്പോൾ ടു ട്രാൻസിറ്റ് യു നീഡ് ടു പ്ലാൻ ഇറ്റ്,
പ്രീ ഹെഡ് ലൈക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കണം ഏത് മോഡിലൂടെയാണ് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത്. യു ക്യാൻ യൂസ് കണക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് മൂവിങ് ഓൺ, നെക്സ്റ്റ്, നൗ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓർ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ്. ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ടാസ്കിൽ എന്തിനെ പറ്റിയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വെൻ യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്, യു ക്യാൻ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്യൂർലി ഫ്രം ദാറ്റ് ടാസ്ക്. For example, look at your task number 4. It is management options. So you can ask the patient, so do you know about the management options, or do you know, or did the doctor mention any techniques to manage it? You can ask a specific question based on the next task to be done. So the patient will be like, no, I don't know, I need some information on that. So automatically you're getting a chance to get into the next task. Okay, so these are the methods that you can try for the transitions. Either you can use connectors like moving on, next, before proceeding further, or now in the quality they use cheyam, or you can use the common question, do you have any concerns, do you have any questions, do you want me to explain anything to you, is there anything bothering you, would you like to talk to me about anything. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. അവിടെ ഇവിടെ തൊടാതെ പൊതുവെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇനി അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, എന്നോട് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ യു നീഡ് ടു പ്ലാൻ ദിസ് ആസ് വെൽ. സംടൈംസ് യു ക്യാൻ സീ എ ട്രാൻസിഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഗീവൻ ബൈ ദ കാർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓൺ ദ കാർഡ് തന്നെ തരുന്ന ചില ട്രാൻസിഷൻസ് ഉണ്ടാവും. യു ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ടാസ്ക് നമ്പർ 4. ടാസ്ക് നമ്പർ 4 കണ്ടോ, അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി കൺസേൺസ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കാർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ടെലിംഗ് യു ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകും. ആസ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. Got it? So this particular thing, sometimes it is visible on the cards. തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ തരുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ. ദാറ്റ്സ് സംതിങ് ഐ കോൾ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കാർഡിൽ തന്നെയുണ്ട്. സോ വെൻ യു ഗെറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻസ്, ബി താങ്ക്ഫുൾ, because you don't have to do anything from your end. You just have to ask that question. അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മുന്നോട്ട് നമുക്ക് പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, ബട്ട് വെൻ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓൺ യുവർ കാർഡ് ആൻഡ് വെൻ ദി പേഷ്യൻറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ആസ്ക് യു എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതിനർത്ഥം നമ്മൾ തന്നെ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകണം. വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ബൈ അവർ സെൽഫ്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ടു പ്രീ പ്ലാൻ ദ ട്രാൻസിഷൻസ് in every task wherever there are no find out any concerns or questions or any other questions. ചിലപ്പോൾ ഒന്നും റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കുക, അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരൊറ്റ ചോദ്യം, ഇഞ്ചുറി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രാൻസിഷൻ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെറ്റിംഗ് യു ടു അനദർ ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു പ്ലാൻ ദ ട്രാൻസിഷൻസ്. ഓക്കെ, നൗ ആഫ്റ്റർ യു ഹാവ് പ്ലാൻ ദ ട്രാൻസിഷൻ, ഇനി വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വിച്ച് ഈസ് എവിടെ ഏതൊക്കെ ടാസ്കിൻ്റെ കൂടെ, ദാറ്റ്സ് എ 7 point. Okay, where to use certain vocabulary that you have learned or certain idioms that you have learned, ഇതൊക്കെ എവിടേക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. Okay, so that is important. So you might have learned a lot of idioms, you might have learned a lot of vocabulary which is suitable in all type of context. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ look at the card and see the potential usages or potential places where you can put that into use. അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. Say for example, in third task you feel like, okay, I can use this word here, so just make sure that in third task you just write down this can be used here. So you can just write down the word, or you can come up with a clue. Say for example, if the word is paramount, I'm just writing PM. So for me, PM means paramount. Only I need to understand PM is paramount. Nobody else has to understand it. Okay, so you can come up with your clues, you can come up with your code names. So that is how you can make it easy. Okay, that is a 7th point. And why this is important is because there is one criterion which is called resources of grammar and expressions. Resources of grammar and expressions. This is important, very very important. Okay, so avade aa expression ennu parayunnathu വൊക്കാബുലറി ആണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ തോതിൽ അതിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മേക്ക് ഷ്യൂർ യു പ്ലാൻ ഇറ്റ്, എവിടേക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, the 8th point is conclusion. It is very important, equally important as your introduction. നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താ കൺക്ലൂഷൻ അല്ലേ. സംടൈംസ് വാട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഡു ഇസ് അവിടെ വരെ എത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിൽ ഉറപ്പില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പോവാറുണ്ട്. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. Okay, you need to organize it. And remember one point, every card can be done in 5 minutes. It can and it should be done in 5 minutes. Okay, so the point is, ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 മിനിറ്റിൽ ഇത് നിർത്താമെന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാനുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇതിലുണ്ട്.
അങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാർഡും അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെർസേഷൻ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഓൾ റിലൈസ് ഓൺ യുവർ എബിലിറ്റി ടു ഓർഗനൈസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പോയിന്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് നത്തിങ് ഈസ് അൺഡുവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ ഇഫ് യു നോ ദ റൈറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി. സോ യു നീഡ് ടു പ്ലാൻ യുവർ കൺക്ലൂഷൻ ആസ് വെൽ. എത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറയണമെന്നും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് റിമെമ്പർ, വെൻ യു ആർ പ്ലാനിങ് യുവർ കൺക്ലൂഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാവ് എ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത്. ചുമ്മാ ടേക്ക് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡി റിക്കവറി വിഷ് ചെയ്യുന്നു, ഇതായിരിക്കരുത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പ്രോപ്പർലി പ്രിപ്പയർഡ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത്. ഈ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി 8 points. Yes, Susan has mentioned for the transition, do you have any other concerns? Good. Arun mentioned, is this clear to you as the end of the task? Good. May I assist you with anything else? Oh, that's a very nice task for the ending of the task. May I assist you with anything else? Oh, transition nalladana ട്ടോ. May I assist you with anything else? Do you have any concerns on pagaram? You can ask that. Is there anything else I need to clarify? Excellent. Good sentences, Arun. Very good. Okay, keep it up. So these are the different sentences and the points that you can use for these, and also I hope the 8 points for the breakup is clear. So next time onwards, അടുത്ത ലൈവ് തൊട്ട് ഞാൻ ഈ ബ്രേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഈ കാർഡിൽ നിന്ന് ഈ കാർഡിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പോയിന്റ്സ് എവിടെ, എന്ത്, എപ്പോൾ, എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഞാൻ ഈ ബ്രേക്കപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആൻഡ് ദിസ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ 3 minutes as well. Okay, so I hope it's clear. So let's just rewind. It is introduction, initial assurance, action verbs and functional phrases, keywords and synonyms, how to end the task, transitions, phrases where and when to use it, conclusion. 8 points. കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യുക, കേട്ട് നോക്കുക, നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻറ്റയർ ബ്രേക്കപ്പ് പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു റിമെമ്പർ. നൗ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ക്വിക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് കാർഡ്. ഈ കാർഡ് നോക്കിക്കേ. സെറ്റിംഗ് ഇസ് പ്രീനേറ്റൽ ക്ലിനിക് ആൻഡ് ദ നഴ്സസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ഗിവൻ. ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം മദർ ടു ബി ഇസ് വിസിറ്റിംഗ് ദ ക്ലിനിക് ടു ഗെറ്റ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബീറ്റീസ്. ഷീ ഈസ് വറീഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. Okay, so no other information is given like this is our patient, the patient is under our care, or just examined, admitted, referral, nothing. Zero information on that, so that makes it unknown case. Alle, appo unknown case aambo what all introduction points that you need? You need greeting, you need to say who you are, you need to ask for the reason for the visit. When the patient tells you this is the reason why I'm here, you need to offer help. And after that, that is the initial assurance. And after that, you need to get the name of the patient. And after that, you have to proceed with your task. Appo ee oru point la initial assurance and the name of the patient can be swapped. Keto? നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവരുടെ പേര് ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാം, ഓക്കെ ടെൽ മീ സൂസൻ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു എന്ന് ചോദിക്കാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഫൈൻ. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു എന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ചോദിച്ച് അവരുടെ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി, ഐ ഗിവ് യു ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ. സോ ബിഫോർ വി പ്രൊസീഡ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം എന്നും ചോദിക്കാം. സോ ദാറ്റ്സ് അപ് ടു യു. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്, ആ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുക. ബട്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. Okay, so that is the intro part here. So first task is find out the patient's understanding of the diagnosis, check what she knows about gestational diabetes, reassure her about the condition being manageable. So how can you construct a statement here? You can say something like, well, I would like to know what you know about gestational diabetes. Upper patient parent, this is what I know about the gestational diabetes. So you can say, and along with that she'll be also maybe telling you, yes, I'm a little worried about that or something like that. So you can say, well, yes, Miss Susan, your understanding is right, but I reassure you that there is nothing for you to be worried about because this condition is totally manageable. Okay, so you will finish task number 1. And after that, you can move together with the next task, because next task is also information giving where you talk more about gestational diabetes. So you can say, well, moving on, I would like to talk to you about gestational diabetes. So it is a type of diabetes that occurs during pregnancy, and don't worry, it usually resolves after delivery. It is caused by hormonal changes affecting the insulin use, and it may increase your blood sugar levels as well. But please don't worry. I know it sounds worrying to you, but as I told you, this is a manageable condition. So I hope you understand. That is how we can finish the task. This is just one way of doing it, okay? So when you explain or ask the question, I hope you understand. There is a possibility the patient will
answer to your question like, yes, I understand, but I would like to know about the potential risks of this condition. Maybe they will lead you to the next task. ചിലപ്പോൾ ലീഡ് ചെയ്യില്ല. ലീഡ് ചെയ്യാതെയാണെങ്കിൽ they will just answer to your question, yeah, I understand what you just said. And that leaves you an open space where you have to put your transition. നിങ്ങളായിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ നടത്തണം അല്ലേ? So you can move on to the next point. Okay, well, in that case, അവർക്കത് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ let's talk about the potential risks if unmanaged. I'm sorry to say there are some possible complications if it is not managed properly. It can lead to high birth weight of the child during the delivery time, or it can even cause preterm birth, increased risk of cesarean delivery, and also there is a possibility the baby develops low blood sugar after birth. Okay, എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, നോട്ട് ട്രൈങ് ടു വറി യു, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു നോ ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. കാരണം എപ്പോഴും ഇന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, ഇന്ന ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിയർ ആയോ എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ച് അവരെ പേടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ പറയുന്നതിനേക്കാളും, എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ടെന്ന്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ പേഷ്യൻസ് സെൻട്രിക്കാണ്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നൊരു വാക്കല്ലേ പേഷ്യൻറ്റ് സെൻട്രിക് ആയിട്ട് ചെയ്യൂ, കുറച്ചുകൂടെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ളതല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഡു ദാറ്റ്. ചില സെൻറ്റൻസസിലൂടെ, ചില വാക്കുകളിലൂടെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചോയ്സ് ഓഫ് വേർഡിലൂടെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ യു ക്യാൻ ട്രൈ സംതിങ് ലൈക്ക്, ഐ നോ ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് റിയലി വറിയിങ് ടു യു, ബട്ട് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ബി, ഐ എം നോട്ട് ട്രൈങ് ടു വറി യു, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. It's important that you know the complications, okay? അല്ലെങ്കിൽ I am bound to explain this to you. I am bound എന്ന് വെച്ചാൽ BOUND, which means ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണം, ഓക്കെ, ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെ പറയട്ടെ. I am bound to explain this to you. Alright, and then you can ask, is that clear? കാരണം നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷനാണ് കൊടുത്തത് അല്ലേ, അപ്പോൾ എന്താ ചോദിക്കണം, മനസ്സിലായോ എന്നാ ചോദിക്കേണ്ട, is that clear to you? So the patient says, yeah, that is clear to me. Again the same thing can happen. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലീഡ് ചെയ്യാം, ചിലപ്പോൾ അവർ ലീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. ലീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളത് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. ബട്ട് ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ലീഡിങ്, യു നീഡ് ടു ഡു ദ ട്രാൻസിഷൻ. സോ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു കൺസേൺ ചോദിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ് ചെയ്യാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. Okay, so you can ask, do you have any idea about the management options? പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ റിമെമ്പർ വൺ പോയിന്റ്, നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്നോസിസ് എന്താണ് എന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് സീറോ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദിസ് കണ്ടീഷൻ, and if you have a task like this to discuss the management option, do not ask the patient, do you have any idea about how to manage this? കാരണം ഓൾറെഡി അവർക്ക് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നേ അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഇതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ലോജിക് ഉണ്ടോ? ദർ ഈസ് നോ ലോജിക് ഇൻ ദാറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ അലേർട്ടായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിന് അറിയില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാം, ഓക്കെ, പക്ഷേ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫർമേഷൻ വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് യു ക്യാൻ ആസ്ക്, വെൽ ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ്? പേഷ്യൻറ്റ് മൈറ്റ് സേ, ഐ ഡു നോ സം ഡീറ്റെയിൽസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു മീ. So you can say, yeah, with pleasure. With pleasure means I'm glad to explain that to you. So you can say with pleasure, okay, or my pleasure, I'll explain that to you. Well, Ms. Susan, it is important that you make some lifestyle modifications. Changes in modifications. It's important that you make some lifestyle modifications, including a healthy diet, doing regular exercises, and it is important that you constantly monitor your blood sugar levels. And there might be a need for possible medication if the lifestyle changes aren't enough. Okay, ആ സെൻറ്റൻസ് അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. So you just have to use that. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും. ഈ ചാടിക്കയറി ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകരുത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു യു. അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ വി ഓൺ ദ സെയിം പേജ്? ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് വാട്ട് ഐ എം സേയിങ്? അപ്പോൾ അവർ പറയും യെസ്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കാം, സോ ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് ടു മീ അബൌട്ട്? അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു വാണ്ട് മീ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ എനിത്തിങ് എൽസ് ടു യു? ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ആസ്ക് മീ? അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും, യെസ്, ഐ ആം ക്വൈറ്റ് കൺസേൺ ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബീങ് എ മദർ ആൻഡ് ദ ഡോക്ടർ ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് gestational diabetes. It's really worrying. Okay, I don't know what to do, how to do it, how to handle it, where to start, what to do, how to do that.
patient അങ്ങനെ കുറച്ച് കൺസേൺസ് പറഞ്ഞു. So that is leaving you a chance to reassure the patient. And trust me, എല്ലാ കാർഡിലും ഉള്ളൊരു കാര്യമല്ലേ. So you have to definitely reassure. So you can say, Miss Susan, it can be really daunting you. I understand it can be worrying you so much being a first-time mother or first-time mother to be. But if it gives you any peace of mind, I reassure you that gestational diabetes is a very common condition and it's usually temporary. Okay, with proper care, most women have healthy pregnancies. So do not worry about anything. All you need to do is to follow the instructions correctly. And if you have any concerns, you can definitely ask us anytime and make sure that you come for the follow-ups regularly as well. This is how you can do that. All you need to do is എന്നുള്ളൊരു യൂസേജ് നിങ്ങൾ എല്ലാ റോൾ പ്ലേയും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു യൂസേജാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം. അതിനെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? All you need to do is. All you need to do is. ഇതറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is good. കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ all you need to do is. നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. Follow the instructions correctly. And make sure that you don't skip your follow-ups. And also feel free to ask any questions you may have. നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള എന്ത് ചോദ്യമാണെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയാം. And then you can ask. So I hope it's clear to you. Do you have any other concerns? അപ്പോഴാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്, ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ, ഫോളോ അപ്പിനും ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ you can say, well, Miss Susan, it's really important that you do the follow-up care and it is important that you know more about it because antenatal classes are there, so please try to join them. It will give you more idea and information about it, and there are diabetes education sessions. And please understand it is very important that you come for follow-up post-delivery it is very important. The follow-up post-delivery is very important because there is a risk of developing type 2 diabetes later, so therefore it is important that you join any of the antenatal classes and also the diabetes education sessions to make sure everything is all right. എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തു പോകാം. Okay, so that is also another way of doing that task. So once that is also done, you can ask her again, so is there anything else I can help you with? She says, no, nothing else, everything is clear to me. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ okay, I'm glad that I was helpful to you. So Miss Susan, as I told you, there is nothing for you to be worried about. Please make sure that you follow the instructions correctly and you come for the regular follow-ups. And also I can give you information regarding the antenatal classes and also the diabetic sessions. So please wait here, I'll hand over a leaflet to you, or I'll give you the contact number of the classes. I'll give you the details of the enrollment to these classes. Okay, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാം please wait here എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന പോലെയും പറയാം. Here is a leaflet. You can find all the information you need to know here. Okay, so I'll see you for the next follow-up എന്ന് പറഞ്ഞ് wind up ചെയ്യാം. Okay, so this is the overall execution of this card. I know I was going a little fast because we were running out of time, so I hope it is clear to you guys. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈവിന് ശേഷം കോമൻ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അതിന് ശേഷം കോമൻറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ I will give a reply there itself, or നിങ്ങൾ വീഡിയോ തന്നെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. എന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ do as I said. Okay, so that's all for today, guys. I hope it's clear and wonderful session. You had a very much of a big cooperation today. You were answering all the questions, so keep it up. Okay, make sure that you come up with the questions or give me the sentences and things like that. So let's have a very interactive segments on all the live segments. Okay, so yes, that's for today. And as I told you, Nale at the same time 5:30 you'll be having another speaking speculation live in which we'll be showing you an exact demo of how the examination will be or how the card can be performed. Okay, so make sure that you will be there for the tomorrow's live at the same time as well. Okay, so that's all. Thank you everyone and have a really lovely evening. So take care, all of you.